இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எடுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள். இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எடுகேஷன். Hello my dear children, welcome to lesson 3 of unit 4. Right. What is lesson 3? Sri Lankan festivals. All right. So பிள்ளைகள் நாங்கள் இந்த பாடத்தில் செலிப்ரேஷன்ஸ் கொண்டாட்டங்கள் பற்றி தானே படித்து கொண்டு வரோம். ஆல் ரைட். ஸோ அந்த கொண்டாட்டங்கள் செலிப்ரேஷன்ஸ் பற்றி படித்து கொண்டு இருக்கும்போது லெசன் 3ல் நாங்கள் பார்க்க போகிறது ஸ்ரீலங்கன் ஃபெஸ்டிவல்ஸ். ரைட். அதாவது ஸ்ரீலங்காவில் நாங்கள் செலிப்ரேட் பண்ணுற ஃபெஸ்டிவல்ஸ் என்னென்ன. ரைட். வாட் ஆர் த இம்பார்ட்டண்ட் and the special festivals that we have in Sri Lanka, right? So உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்ரீலங்கா ஒரு மல்டிகல்ச்சுரல் கண்ட்ரி, அதாவது பல்லின கலாச்சாரம் கொண்ட ஒரு நாடு. ஸோ அதனால் எங்களுக்கு நிறைய அழகான ஃபெஸ்டிவல்ஸ் இருக்குது. ரைட். ஸோ லுக் at these pictures children. I have brought all the beautiful festivals and some pictures of those festivals, right? So now let's start with your pupils book. Before that, we have to take a look at our cloud of words for today, right? So here we have the cloud of words. These are the words that we will use a lot in today's lesson, right? You will come across these words in today's lesson. Chariya. So we will first read them and understand what these words are so that it will be easier for you when we read today's lesson and learn them. Right. First one is celebrate, lanterns, delicious, decorate, observe, doorstep, festival, pandals, pray, arms. Right? All right. So I will explain word by word to you now. So first, celebrate. Right? செலிப்ரேட் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும், இப்போ உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும். ஏன்னா நாங்கள் இதுவரைக்கும் இந்த லெசன் ஃபுல்லாக, இந்த யூனிட் ஃபுல்லாக செலிப்ரேஷன் தான் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம். ரைட். செலிப்ரேட் என்று சொன்னால் கொண்டாடுதல். ரைட். செலிப்ரேட் கொண்டாடுதல். ரைட். ஐ ஹோப் யூ ஹேவ் யோர் எக்ஸ்ட்ரா ரைட்டிங் புக் டு ரைட் டவுன் த மீனிங் ஆஃப் தீஸ் வேர்ட்ஸ். தென் lanterns, ரைட். lanterns என்ற வேர்டும் என் பிள்ளைகளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். நான் முதல் லெசனில் சொல்லி கொடுத்த நான் lanterns அப்படின்னு சொன்னால் வெசாக் கூடுகள். ரைட். நாங்கள் பார்த்தோம், அதாவது வெசாக் ப்ரீவியஸ் லெசனில் வெசாக் செலிப்ரேட் பண்ணும்போது we have வெசாக் lanterns, அழகான வெசாக் கூடுகள் இருக்கும். ரைட். தென் delicious. delicious என்று சொன்னால் டேஸ்டி. ரைட். ரொம்ப ருசியான ஃபுட் நாங்கள் சொல்கிறது delicious. ரைட். ருசியானன்றதுக்கு தான் நாங்கள் சொல்கிறது delicious. டெக்கரேட். டெக்கரேட் அப்படின்னு சொன்னால் அலங்கரித்தல். ரைட். ஸோ டியூரிங் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் வி டெக்கரேட் ஆர் ஹோம்ஸ், isn't it children? நாங்கள் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் டைமில் எங்களோட வீடுகளை டெக்கரேட் பண்ணுவோம். வி டெக்கரேட் ஆர் ஹோம்ஸ், தென் வி டெக்கரேட் ஆர் கிளாஸ் ரூம்ஸ் இன் ஸ்கூல்ஸ் for certain celebrations, right? So we have decorate. Then observe. observe என்று சொன்னால் ஒரு விஷயத்தை கடைப்பிடித்தல். அதாவது அப்சர்வுக்கு வேறு மீனிங்கள் இருக்குது. ரைட். நாங்கள் இப்போ கவனிக்கிறதுக்கும் சொல்கிறது அப்சர்வ். லிசன், அப்சர்வ் மை லெசன் ப்ராப்பர்லி அப்படின்னு சொன்னால் நான் படிப்பிக்கிறத வடிவாக கவனிச்சுட்டு இருங்கன்றதுக்கும் வி சே. ரைட். அண்ட் அப்சர்வ் யோர் சரௌண்டிங் அப்படின்னு சொன்னால் அது உங்களை சுற்றி இருக்கிறது என்னென்னன்றதை நீங்கள் வடிவாக பார்த்து வைக்குங்கன்றதுக்கும் வி சே அப்சர்வ். பட் இந்த லெசனில் நாங்கள் அப்சர்வ் நான் என்னென்னு பார்த்தோம்னு சொன்னால் கடைப்பிடித்தல், ஒரு விஷயத்தை கடைப்பிடிக்கிறது, செய்கிறது. ரைட். அப்சர்விங் சம்திங். ஓகே. ஸோ அப்சர்வ் அதாவது ஒரு சமய சம்மந்தப்பட்ட ரிலிஜியஸ் ரிலேட்டடாக தான் இந்த லெசனில் நாங்கள் அப்சர்வ்ன்றதை பார்க்க போகிறோம். ஓகே. நெக்ஸ்ட் டோர்ஸ்டெப். டோர்ஸ்டெப்னு சொன்னால் வீட்டு வாசலுக்கு நாங்கள் சொல்கிறது டோர்ஸ்டெப். ரைட். தென் ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்னு சொன்னால் விழா. ஓகே. ஃபெஸ்டிவல் என்ற விழா, பண்டிகை, விழா. ரைட். ஃபெஸ்டிவல். பெண்டல்ஸ். பெண்டல்ஸ் ஓ பெண்டல்ஸ் என்று சொல்கிறது தோரணைகள்.
right? நாங்க பாப்போம் இன்னைக்கு லெசன்ல. Then you will understand during Vesak season you may have seen pandals everywhere, right? அதாவது பேண்டல்ஸ்ன்னு சொன்னால் தோரணைகள், இல்லை நாங்கள் தோரணைகள் என்று சொல்லுவோம், ரைட்? இது வந்து வெசாக் சீசன் டைமில் தான் எங்களால் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும், ரைட்? ஸோ வி ஹேவ் பெண்டல்ஸ். தென் ப்ரே என்று சொன்னால் என்னது? ப்ரே பண்ணுறது, எஸ், வேண்டுதல் செய்கிறது, சரியா? நாங்கள் கடவுள்கிட்ட காட்டை வேண்டுதல் செய்கிறதுக்கு சொல்கிறது ப்ரே. அண்ட் தென் வி ஹேவ் ஆர்ம்ஸ். ஸோ இதில் ஆர்ம்ஸ்ன்றதோட மீனிங் என்னென்னு சொன்னால் ஆர்ம்ஸ் கிவிங், ரைட்? So for certain festivals, alms giving is an important part of the festival, right? So in the lesson lim naanga paapam enna festival la that they encourage and observe alms giving very importantly, right? So alms giving என்றது தானம் கொடுத்தல், சரியா? தானம் கொடுக்கிறதுக்கு நாங்க சொல்றது alms giving. All right, okay, so these are the words that you need for today's lesson, right? So now we will go into your pupil's textbook and start the lesson, okay? Read and answer, right? So now children, first we will read everything that's given on your pupil's textbook. After we read, we are going to answer some questions, சரியா? ஸோ நாங்கள் இதில் ரீட் பண்ண போகிறோம், நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் இதில் ரீட் பண்ண போகிறோம். பிள்ளைகள் பியூப்பிள்ஸ் டெக்ஸ்ட் புக்கிலேருந்து ரீட் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் கடைசியாக பியூப்பிள்ஸ் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்க சில கொஸ்டின்ஸ் நாங்கள் செய்ய போகிறோம். ஆல்ரைட், ஸோ வி வில் ரீட் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ப்ராப்பர்லி டு டூ த கொஸ்டின்ஸ். யூ ஹாவ் டு லிசன் டு மீ கேர்ஃபுல்லி ஸோ தட் யூ கேன் டூ த கொஸ்டின்ஸ் வித் மீ, ஓகே சில்ட்ரன்? ரைட், ஸோ கவனமாக கேட்டுக்கொண்டு இருங்க. ரைட், ரீட் அண்ட் ஆன்சர். ஹவு டஸ் இட் ஸ்டார்ட்? The students of Gajaba Vidyalaya made a presentation on Sri Lankan festivals. The students of Gajaba Vidyalaya, right? Gajaba Vidyalaya என்றது ஒரு ஸ்கூல். இந்த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், மாணவர்கள், ஒரு presentation, ரைட்? இப்போ டீச்சர் உங்களுக்கு இதில் டீச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு காண்பிக்கிறது எல்லாமே ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் தான், இல்லையா? நான் உங்களுக்கு எத்தனையோ விஷயங்கள், இன்ஃபர்மேஷன், டீட்டெயில்ஸ், பிக்சர்ஸ் காண்பிக்கிறேன். ஐ ஷோ யூ இன்ஃபர்மேஷன், டீட்டெயில்ஸ், தென் பிக்சர்ஸ், எக்ஸாம்பிள்ஸ், ரைட்? இன் அ ப்ரெசன்டேஷன் வேர் யூ கேன் see information and pictures in different slides, right? ஸோ அது மாதிரி தான், அதை தான் நாங்கள் சொல்கிறது ப்ரெசன்டேஷன். கஜபா வித்யாலயா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் they have made a presentation on Sri Lankan festivals. So what's their topic? Sri Lankan festivals. இலங்கையில் celebrate பண்ணுற விழாக்கள், பண்டிகைகள், right? Okay, so now we will take a look at those festivals and let's see what they have to say about the Sri Lankan festivals in their presentation. All right. So first, before we start the presentation about each festival one by one, look at these pictures, children, right? So these are the important festivals that we celebrate in Sri Lanka, or the main ones, right? The main special ones are these festivals that we celebrate here, right? So first we have Thai Pongal festival, right? Thai Pongal Pandigai, apram Vesak festival, Vesak Pandigai, Christmas, Natal, Ramadan festival, Ramalan, Tamil சொல்வோம், it can be Ramadan or Ramzan, சரியா? Thai Pongal, Vesak, Christmas and Ramadan, right? So these are the main festivals that we celebrate here in Sri Lanka. All right, so every festival has its own traditions, customs, practices, right? And we will go through the presentation of Gajaba Vidyalaya students to understand about those festivals more, right? So let's see what they have to say. Okay, so first we have the information about one of the festivals, right? So முதலாவதாக உங்களுக்கு இந்த கஜபா வித்யாலய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது ப்ரெசன்டேஷனில் ஒரு ஃபெஸ்டிவல் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே இருக்கு, என்னென்னு பார்ப்போம் அது, ரைட்? Thai Pongal is a Hindu festival. All right, so முதலாவது ஃபெஸ்டிவல் என்ன? What's the first festival that we are going to read and learn about? Thai Pongal. Right. ஸோ இப்போ இந்த பிள்ளைகளுக்கு இப்போ தாய்ப்பொங்கல் பற்றி நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும், இல்லையா மை சில்ட்ரன்?
I know you all know about Thai Pongal very well, right? Okay. Thai Pongal is a Hindu festival, right? It is in January. எப்போ கொண்டாடப்படுகின்றது? When do we celebrate Thai Pongal? January. Do you celebrate Thai Pongal in January? Yes, so my children, you know about it well, right? We thank the sun god. நாங்கள் என்ன செய்வோம் Thai Pongal festivalல? We thank the sun god. சூரிய பகவானுக்கு நன்றி செலுத்துறது Thai Pongal festival இல்லையா? So that's what it says. We thank the sun god. We wear beautiful clothes. அழகான ஆடைகள் அணிவோம். We go to கோவில். நாங்கள் கோவிலுக்கு போவோம். We make பொங்கல் rice. பொங்கல் rice என்ன பிள்ளைகள்? பொங்கல்? Yeah, right? We make பொங்கல் rice. We draw கோலம் in front of the doorstep, right? We make பொங்கல் rice. நாங்கள் பொங்கல் செய்வோம். அடுத்தது we draw கோலம் in front of the doorstep. நாங்கள் doorstep பார்த்தோம். doorstepனா என்ன? வீட்டு வாசல், right? So வீட்டு வாசல்ல we draw கோலம் போடுவோம். All right. So I hope my children know these very well and that you have seen this practices, and especially I also hope that you may have done some of these things for Thai Pongal festival in your place, right? So நீங்கள் வந்து உங்களுடைய வீட்லையும் Thai Pongal festival டைமில் இதெல்லாம் செய்திருப்பீங்கன்னு சொல்லி I believe, right? So என்னென்ன விஷயங்கள்? Thai Pongal is a Hindu festival and எப்போ celebrate பண்ணுறோம்? When do we celebrate? January, right? We thank the sun god. சூரிய பகவானுக்கு நன்றி செலுத்துதல். We wear beautiful clothes. We go to கோவில். We make பொங்கல் rice. We draw kolam in front of the doorstep. All right. So now this is about Thai Pongal on their presentation. Right. Now children, okay. So let's have a look at Thai Pongal festival in detail. We shall look at some more information about Thai Pongal festival. Right. Look at this picture. How beautiful, isn't it? My children, right? பாருங்க இந்த பிக்சரில் இருக்கிறது உங்களை மாதிரி சில சின்ன பசங்க தான், right? So there are some very beautiful, sweet little children who are celebrating Pongal festival on this picture, right? Just like you, right? And look at them, how colorful they look, right? We just saw that in their presentation. We wear new clothes, right? Beautiful clothes for Thai Pongal festival, right? So mainly they wear colorful new clothes for Thai Pongal festival, right? So here we have some children who are celebrating a Pongal festival wearing colorful new clothes, and what do they have in their hands? Yes, what do you make for Thai Pongal? Pongal, right? Pongal rice, right? So they are also going to eat some Pongal rice, right? Very nice, isn't it, children? Right. On Thai Pongal day, சரி, Thai Pongal அன்னைக்கு என்ன செய்வோம்? Thank the sun god, right? So look at this. This is the puja or the prayer you have on Thai Pongal festival. Thanking the sun god, சூரிய பகவானுக்கு நன்றி செலுத்துதல். Wear beautiful clothes, right? Look at this. They're all wearing beautiful new clothes, no? Yes. Then go to the கோவில். கோவிலுக்கு செல்லுதல். Make பொங்கல் rice. Now this is the favorite part for you, isn't it? Make பொங்கல் rice, sweet பொங்கல். It's very tasty and sweet, right? Make பொங்கல் rice like this, and then draw கோலம் in front of the doorstep, right? வீட்டு வாசல்ல இந்த மாதிரி அழகா கோலம் போடுவோம் இல்லையா? Right. So we say that we call it drawing கோலம் in front of doorstep. Right? வீட்டு வாசல்ல கோலம் போடுறதுக்கு we say like that, right? So these are some of the important things that we do for Thai Pongal. So what's the next festival we have, right? That the students have made in their presentation. Vesak. So now we are going to read about Vesak. It is in May. Vesak எப்போ செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க?
May. Very good. May Madam. It is a Buddhist festival, right? So Thai Pongal, Hindu festival madri, Vesak Buddhist festival. We wear white clothes. We go to temple, right? Now for Vesak festival வந்து கலர்ஃபுல்லான clothes உடுத்தி கொண்டு போவாங்களா டெம்பிளுக்கு? No. Vesak festival different, right? White clothes. We wear white clothes and go to the temple. White clothes உடுத்தி தான் டெம்பிளுக்கு போவாங்க, right? We go to temple, right? Temple ன்னு சொன்னா என்ன? விகாரை. We observe sil. Here we have observing sil ன்னு சொன்னா sil கடைபிடிக்கிறது. We observe sil. We organize dansal, right? Dansal அப்படின்னு சொன்னா நீங்க பார்த்துருப்பீங்க பிள்ளைகள் சம்டைம்ஸ் நீங்கள் ட்ரிப் எதுவும் போயிருந்தீங்கன்னு சொன்னால் on the either sides of the road, right? People give food or ice cream or some food item to the people who go on the road, who travel on the road, who walk on the road for free, right? காசுக்கு இல்லை ஃப்ரீயாக ரோட்டில் ரெண்டு பக்கமும் அவங்க ஏதாவது ஸ்டால்ஸ் மாதிரி போட்டு, ரைட், ஏதோ ஒரு ஃபுட் ஐட்டமோ ஐஸ்கிரீமோ ஏதோ ஒரு விஷயம் ரோட்டில் ட்ராவல் பண்ணுறவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க, ரைட்? தட்ஸ் கால் தன்சால். We give alms. ஆர்ம்ஸ் சொன்னால் எஸ் தானம் வழங்குறது. We make colorful lanterns and beautiful pandals, right? Colorful lanterns and beautiful pandals. Lanterns and வெசாக்கூடுகள், ஸோ நல்ல கலர்ஃபுல்லான நிறமுள்ள lanterns and beautiful pandals என்று சொன்னால் அழகான தோரணைகள், right? Colorful lanterns, விதம் விதமான டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் இருக்கிற வெசாக்கூடுகள், மற்றது பேண்டல்ஸ் என்ற தோரணைகள் செய்வாங்க, ரைட்? ஓகே, right. So Vesak festival. So here we have Vesak festival. We celebrate Vesak festival to remember three important things in the life of Lord Buddha, right? மூன்று முக்கியமான விஷயங்களை ரிமெம்பர் பண்ண, நினைவு கூறுவதற்காகத்தான் வெசாக் ஃபெஸ்டிவல் செலிப்ரேட் பண்ணுறது. If you look at these pictures, you will be able to understand that, right? So we will go through those three important things, right? So first, Vesak festival. On Vesak Poya day, we celebrate Vesak Poya dinam andru நாங்கள் கொண்டாடுவது the birth of Prince Siddhartha, right? ஒரு இளவரசராகத்தான் முதலாவதாக லார்ட் புத்தா பிறந்தார், right? So birth of Prince Siddhartha, இளவரசர் சித்தார்த்தோட birth, பிறப்பு. The enlightenment of Lord Buddha, right? Lord Buddhaண்ட enlightenment, அவர் ஞானம் பெற்ற நாள். அதே மாதிரி the பரிநிப்பான of Lord Buddha, right? அவர் அதுக்கப்புறம் இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிந்த நாள், பரிநிப்பான of Lord Buddha. So birth, enlightenment, parinibbana, these are the three important events that we remember on a Vesak Poya day, right? Vesak Poya dinam andru நாங்கள் நினைவு கூறும் மூன்று முக்கிய விடயங்கள் இது மூணு, சரியா? ரைட். The birth of Prince Siddhartha, right? So Prince Siddhartha, அதாவது இளவரசர் சித்தார்த்த தான் ஞானம் பெற்று அதுக்கப்புறம் என்லைட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் லார்ட் புத்தாவாக மாறுகின்றார், ரைட்? ஸோ லார்ட் புத்தா பிறக்கும்போது he was born as a prince, right? And his name was Siddhartha Gautama, Prince, இளவரசர், right? So he was born into a very wealthy family because his father was a king, mother was a queen, right? And when he was born, right? This is what happened when he was born, right? He walked on 7 lotus flowers, right? அவர் பிறந்த உடனே, அதுதான் ஒரு ஸ்பெஷல் விஷயம், அவர் பிறந்த உடனேயே இந்த மாதிரி 7 தாமரை மலர்கள்ல நடந்தாரா, right? As when he was born itself, he walked on 7 lotus flowers, right? So அது ஒரு miracle, அவர் பிறந்த டைம்ல நடந்த ஒரு miracle, right? Then the enlightenment of Lord Buddha, right? So first அவருடைய birth
நினைவு கூறப்படுகின்றது. Then secondly, the enlightenment of Lord Buddha, right? அதாவது லார்ட் புத்தா ஞானம் பெற்ற நாளும் அவர் பிறந்த அதே போன்றதொரு நாள்ல தான், right? Okay, so that is the second event that is remembered. Then the Parinibbana of Lord Buddha, right? At the age of 80, Lord Buddha leaves the world, right? Parinibbana, he attains Parinibbana, அதாவது அவர் இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிகிறது at the age of 80, right? And that is called the Parinibbana of Lord Buddha. இதுவுமே நடந்தது அதே போன்ற அவர் பிறந்து ஞானம் பெற்ற போன்றது ஒரு நாள்ல தான், right? So he was born and he was enlightened and he attained Parinibbana on a similar day, right? So that's why we celebrate Vesak Poya Day. Right, so when we celebrate Vesak, what do we do? Now for Thai Pongal, what do? We wear colorful clothes, beautiful clothes, new clothes, right? For Vesak also they wear nice clothes, but white, in white. We wear white clothes, வெள்ளை ஆடைகள் அணிவாங்க. We observe Sil, right? இந்த மாதிரி அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டியில் ஈடுபடுறதை நாங்கள் சொல்கிறது observing Sil, right? We observe Sil, தமிழில் நாங்கள் சொல்லுவோம் சில் எடுக்கிறதுன்னு சொல்லி, சரியா? சில் கடைப்பிடித்தல். Then we meditate, okay? So praying தான், meditating and praying மாதிரி, right? We wear white clothes, we observe Sil, we meditate, right? So these are the important things that we do for Vesak celebration of a Vesak festival, right? Then அதே மாதிரி அடுத்தது அந்த celebration part, right? So அது வந்து tradition நாங்கள் பார்த்தோம். Then celebration partல இம்பார்ட்டண்ட்டாக வாரது we make Vesak lanterns. Can you see these little children having some beautiful lanterns in their hands, right? In different shapes. You can have lanterns in different shapes, in very many colors, right? So you have make lanterns like this, Vesak கூடுகள். We give alms, தானம் கொடுக்கிறது, right? Then we organize dansal, right? இந்த மாதிரி நான் சொன்ன பிள்ளைகள் dansal organize பண்ணி அது food dansalஆக கூட இருக்கலாம். We give food, right? We make Vesak lanterns, we give alms, we organize dansal, right? Okay. On Vesak Poya Day, we go and see beautiful lanterns and pandals, right? Maybe, my children, if you are in Colombo, you may have seen some pandals and lanterns around you. You may have gone out to see those beautiful pandals, lanterns. But உங்களோட ஏரியாவில் இல்லாட்டி maybe one day you can come down to Colombo to see them, right? நீங்கள் பார்த்தில்லாட்டி நீங்கள் மேபி ஒரு நாளைக்கு வரலாம் கொலம்போக்கோ இந்த lanterns, pandals பார்க்குறதுக்கு, right? So இந்த மாதிரி certain pandals and lanterns are large, right? ரொம்ப பெரியதாக இருக்கும், right? இந்த மாதிரி மிக பெரிய lanternsம் இருக்கும், அதே மாதிரி இந்த மாதிரி பெரிய pandalsம் இருக்கும், right? So இதுதான் நாங்கள் சொல்றது தோரணை, right? அந்த ஒவ்வொரு தோரணையிலையும் ஒரு கதை இருக்கும், right? Every pandal narrate a story or an incident that happened in Lord Buddha's life, right? So we call this the pandals, and this is the lanterns, right? You can see large lanterns also in different colors and shapes like this. So maybe if you have not seen, you can one day go to a place where you can see these beautiful things on a Vesak Poya Day. Right, next what do we have? அடுத்தது என்ன festival? Muslims celebrate Ramadan. அடுத்தது என்ன? Ramadan festival. We fast for 1 month. 1 month, ஒரு மாசத்துக்கு fast பண்ணி, we break the fast when we see the new moon, right? So 1 monthக்கு fast பண்ணி அடுத்த அமாவாசை வரும்போது, அதாவது 1 month-ஆல அவங்க fast break பண்ணுவாங்க, right? So they finish, complete their fast. We go to mosque to pray, right? So where do they pray? Pray பண்றதுன்னா வேண்டுதல் செய்கிறது, mosque, okay? பள்ளிவாசல். We wear new clothes, புத்தாடைகள் அணிவோம். We visit relatives and friends, நாங்கள்
உறவினர்களையும் நண்பர்களையும் சந்திக்க போவோம். We prepare delicious food, right? ரொம்ப டேஸ்டி அண்ட் ருசியான சாப்பாடு செய்வோம். We share them with friends and relatives, right? ஸோ நாங்கள் அந்த உணவை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட பகிர்ந்தும் கொள்வோம், right? Okay, so this is about Ramadan. Right, Ramadan festival, right? So if you can see, this is a mosque and moon is a important symbol of Ramadan festival, right? On Ramadan day, what do they do? We break fast after the new moon appears, right? We break fast after the new moon appears, right? So new moon appear ஆகும்போது, அதாவது 1 monthல after 1 month new moon appear ஆகும்போது, right, they will finish their fast. 1 monthக்கு they fast, right? And after 1 month when the new moon appears, right, they will break the fast complete. We go to the mosque and pray, right? What do they do? So they pray. Mosque-க்கு போய் பள்ளிவாசலுக்கு போய் pray பண்ணுவாங்க, right? That is the spiritual part of it. Then we wear new clothes, right? So they wear new clothes and colorful, beautiful clothes on Ramadan festival. We visit relatives and friends, right? உறவினர்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்க போவாங்க. with taking food to them. They share food with each other, right? So it will be a nice time of friendship and fellowship, right? And then comes an important part. What's that? We prepare delicious food, right? So for Ramadan, they make some delicious food. Biryani, vatlapang, gulab jam. So many delicious, tasty food is always there on the Ramadan feast table, right? And they are all so tasty. We share food with friends and relatives, right? And they also share those food items, delicious food items and desserts with their friends and family, right? This is how they all eat together in their Ramadan feast. Okay, right. Then next, Christmas is in December. So what's the next festival that we are going to read about on their presentation? Christmas. Christmas is in December, right? So Christmas எப்போ celebrate பண்றோம்? Decemberல. We decorate Christmas trees. Decorate. Now this is the word we saw in the cloud of words. Decorate ன்னு சொன்னா அழகா அலங்கரித்தல். We wear beautiful clothes. அழகான ஆடைகள் அணிவோம். We go to church and pray. நாங்க சர்ச்சுக்கு போய் pray பண்ணுவோம். We sing carols, right? Carol கீதங்கள் பாடுவோம். Santa Claus brings us gifts. Now this is one fun part of Christmas, especially for children. Children love this about Christmas. That is the Santa Claus, because he brings toffees and gifts for children, right? Okay, so Christmas is in December, and since it's a cold month, right, especially in other countries, it's the winter season during December. It's very cold, right? So because of that, a snowman, snow, right, all of these become symbols of Christmas, right? And sometimes even Christmas trees are decorated with little snowmans and snow like this, right? So Christmas is very colorful celebration once again, right? And every place is always decorated and it's always very beautiful during Christmas season, right? Okay, so Christmas seasonல நாங்க எதை remember பண்றோம்? On Christmas Day, we celebrate the birth of Jesus. So on Christmas Day, we celebrate the birth of Lord Jesus Christ, right? Okay, so if you can see, baby Jesus was born to Mother Mary
and Joseph on a day like this, right? So that's why we celebrate Christmas, all right? When we celebrate Christmas, so when we do the celebrations, what do we do, right? As I told you before, it's very colorful, right? So we wear beautiful clothes, right? Most so if you see here, a little girl like you is dressed up in her nice clothes, mostly in red, but something definitely colorful. Then we decorate Christmas trees, right? Look at this tree. It's wonderfully decorated, and two little boys are decorating it, right? With nice bulbs, ribbons, then little gifts. It's always decorated like this. Then we go to church and pray, right? You have services, especially for Christmas. There are special services everywhere. So you go to church and you pray, right? Then we sing Christmas carols. Look at these two little boys are singing carols. Carol கீதங்கள் பாடுறது முக்கியமான அம்சம் for Christmas. We sing Christmas carols, right? Then the best part, Santa Claus brings us gifts. Especially for children. Now look at this picture. How many children are waiting to get those gifts from Santa Claus, and children love Santa Claus, and Santa Claus also brings a lot of gifts for children, right? Right. When we celebrate Christmas, we make Christmas goodies. What are Christmas goodies? Tasty sweets, children, right? Christmas is also all about some tasty food, sweets, and goodies like this, right? And the special part is it's made in different shapes, right? In a gingerbread man shape like this, or in a snowman shape, or in different shapes, right? In a cane shape like this, right? It's made. So the Christmas goodies are also very famous. We share food with family and friends, right? So Christmas is also all about sharing with others. Food, sweets, goodies are shared with everyone else. Then we share things with the less fortunate. Right? Now that is again a beautiful part of Christmas, children, right? We share things with the less fortunate. Less fortunate na என்ன பிள்ளைகள்? Less fortunate அப்படின்னு சொன்னா இயலாதவங்க, ஏழ்மையானவங்க, right? Fortunate peopleன்னு சொன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே இருந்தா, right? உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா you're fortunate to have all of those things, right? நல்ல காசு இருக்கு, நல்ல வீடு இருக்கு, எல்லா ரிசோர்ஸஸ் வளங்களும் இருக்குன்னா ஃபார்ச்சுனேட். பட் சில பேருக்கு எதுவுமே இல்லை, ரைட்? ஸோ அவங்க தான் நாங்கள் சொல்கிறது லெஸ் ஃபார்ச்சுனேட். ஸோ கிறிஸ்மஸ் டைமில் இந்த மாதிரி லெஸ் ஃபார்ச்சுனேட் ஆட்களை தேடி போய் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, ரைட்? பிகாஸ் ஜீசஸ் வாஸ் பார்ன் ஃபார் புவர் பீப்புள் அண்ட் டு அப்லிஃப்ட் புவர் பீப்புள், ரைட்? ஸோ ஏழை மக்களுக்காக பிறந்தவர் தான் லார்ட் ஜீசஸ். ஏழை மக்களை அப்லிஃப்ட் பண்ணணும் என்பதற்காக பிறந்தவர் லார்ட் ஜீசஸ். ஸோ அதனால் இந்த டேயில் கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஏழ்மையானவங்களை தேடி போய் தே ஹெல்ப், ரைட்? தே ஷேர் ஃபுட். We share things with the less fortunate, right? If you look at these pictures here, they are getting some gifts from others. All right. Right. Now we shall do this activity from your pupils book, right? இப்போ நாங்கள் உங்களோட pupils bookல இருந்து இந்த ஆக்டிவிட்டி செய்வோம், ரைட்? இப்போ நாங்கள் ஆல் 4 ஃபெஸ்டிவல்ஸை பற்றியும் அந்த ப்ரெசன்டேஷன் பார்த்துட்டு வந்தோம். யார் செய்த ப்ரெசன்டேஷன்? கஜபா வித்யாலயா ஸ்டூடெண்ட் செய்த ப்ரெசன்டேஷன். என்னென்ன பார்த்தோம் நாங்கள்? we looked at தைப்பொங்கல், வெசாக், ரமஜான், கிறிஸ்மஸ், ரைட்? ஸோ இந்த ஃபெஸ்டிவல்ஸ் ஒவ்வொன்றிலையும் ஒவ்வொரு ஸ்பெஷல் ஒரு ஐட்டம், ஒரு அம்சம் இருந்தது, ரைட்? ஸோ நவ் we are going to fill in the blanks using some special practice that happens during these festivals, right? So pupils bookல இருக்கு, right? So let's start this. Okay, first one என்ன?
Hindus draw dash in front of the doorstep. ஹிந்துஸ் இதை கீறுவாங்களாம் வீட்டு வாசல்ல. என்னது? எக்ஸாக்ட்லி. தை பொங்கல் டைம்ல or for any festival, what do Hindus draw in front of their doorstep? Kolam, right? Hindus draw kolam in front of their doorstep. Buddhists give dash for Vesak, right? What do they do? Buddhists enna kudupanga? Right, so let's look at this. We go to temple, we observe sil, we organize dansal, we give alms, right? We give alms for Vesak. So now we are going to write that. Buddhists give dash for Vesak. What do they give? They give alms. Buddhists give alms for Vesak. Muslims break dash when they see the new what? In the timeல fast break பண்ணுவாங்க and என்ன appear ஆகும்போது அந்த fast break பண்ணுவாங்க ஒரு விஷயம் appear ஆகும்போது. Yes, Muslims break fast. அவங்களுடைய நோன்பை இந்த டைம்ல தான் break பண்ணுவாங்க after 1 month when they see the new moon. Right? Then Santa Claus brings dash for children. Santa Claus, what does he bring? Enna kondu varuvar Santa Claus for children specially? Gifts. Santa Claus bring gifts for children. So Santa Claus brings gifts for children. Right. So now these are some important traditions or practices that we have for each festival. Right. So now in the question ananga seidittam. Next is from your workbook, children. Right. Read the text and complete the chart. Okay. So now if you look at these children, all 4 texts are here. Right. And you can go through these texts when you're doing this activity, right? So நீங்க வந்து இந்த activity செய்யும் போது அந்த டெக்ஸ்ட்டை திரும்ப வாசிங்க, the presentation திரும்ப வாசிங்க, right? The presentation that was made by Gajuba Vidyalaya students, read it and answer these questions or do this activity, right? Okay, read the text and complete the chart, right? When ஒவ்வொரு ஃபெஸ்டிவலோட நேம் இருக்கு. அடுத்தது where do we go, ஒவ்வொரு ஃபெஸ்டிவலும் இருக்கு. இதுதான் செய்யணும். இப்போ நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட்டாக என்ன ஃபெஸ்டிவல் இருக்குன்னு பார்ப்போம். தை பொங்கல் ஃபெஸ்டிவல், வெசாக், ரமஜான், கிறிஸ்மஸ், ரைட். திஸ் இஸ் ஹவு வி ஹேவ் டு டூ த சார்ட். தை பொங்கல் ஃபெஸ்டிவல் when, எப்போ செலிப்ரேட் பண்ணுறோம். வெசாக் ஃபெஸ்டிவல் when do we celebrate இதில் எழுதணும். ரமஜான் ஃபெஸ்டிவல் when do we celebrate இதில் எழுதணும். Christmas when do we celebrate இதில் எழுதணும். அடுத்தது where do we go for தை பொங்கல் இதில் எழுதணும். Where do we go for Vesak? We write here. Where do we go for Ramazan? We write here. Where do we go for Christmas? We write here. Alright, so first let's start with Thai Pongal. When is Thai Pongal? January. January. Children, you can go through the text or presentation if you're not sure of the spelling, but you have to memorize. When? January. Where do we go? எங்கே போவீங்க ப்ரே பண்ணுறதுக்கு? ஸ்பெஷல் பிளேஸ் என்ன? எஸ், கோவில். ரைட். அடுத்தது வெசாக். வெசாக் when do we celebrate Vesak? Vesak is in May. So we write May here. Where do we go? Vesakku temple. 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 Right. Next, Ramazan. When do we celebrate Ramazan? Ramazan, sometimes it differs, children, right? Sometimes we celebrate in June, July, August, in different months.
So Ramazan children, we celebrate in different months, right? So sometimes June, July, August, but mostly in the 3 months we celebrate Ramazan. It differs each year. However, since it's one of these 3 months, I will write July here. Right? Next, where do we go? Ramazanukku, where do we go to pray? Yes, mosque. M-O-S-Q-U-E. Remember the spelling, right? Next is Christmas. When is Christmas? December. December. Right. Where do we go for Christmas? Yes, church. நாங்க சர்ச்சுக்கு போவோம், ப்ரே பண்ண. Okay? Right. Okay, so Thai Pongal is in January and we go to Kovil. Vesak is in May and we go to the temple. Ramazan is in June, July or August and we go to the mosque to pray. Christmas is in December and we go to the church, right? So this is how you have to do this workbook activity, right? Alright, so now look at these children. This is also from your workbook. Similar chart, ana two different things, right? அதாவது அதில் நாங்கள் பார்த்தது என்னது? Where do we go, right? And which month? எந்த மந்தில் எங்கே போவோம்? இதிலும் சிமிலர் ஒரு கொஷன் தானது, அது சிமிலர் சார்ட், பட் டூ டிஃபரெண்ட் திங்ஸ். வாட் டு வி டூ? என்ன செய்வோம்? Food we make. Enna food செய்வோம், right? So now do you remember in the presentation we read these, right? What do we do? What food do we make for each festival? We read and we learnt about them, right? I hope you remember, right? If not, you can always go back to the text or the presentation and have a look at it, right? Okay, so first, Thai Pongal. What do we do? Right, what do we do for Thai Pongal? We wear beautiful clothes, we go to Kovil, we make Pongal rice, right? So what do? We wear beautiful clothes, right? So maybe we can write that. We wear beautiful clothes. Special செய்கிற விஷயம் ஏதோ ஒன்று நீங்கள் எழுதலாம். We wear beautiful clothes, right? Then we wear beautiful clothes. Where do we go? Anga povam nanga. We go to the Kovil and in the food we do? We make Pongal rice, right? So we write that. We make Pongal rice. Food we make is Pongal rice. Right, food we make is Pongal rice. Next, Vesak. What do we do for Vesak? Enna special vishayam Vesak seivam? We wear white clothes. We go to temple. We observe sil. We organize dansal. We give alms, right? So, enna vishayangal? We observe sil எழுதலாம். We organize dansal. We give alms. Right? We make colorful lantern, pandals, ellam எழுதலாம், right? Okay. So then for Vesak, let's say we observe sil. We give alms. Right? Then children, you can also write we give dansal, we wear white clothes, right? So teacher idrendu malidhirukan, you can write the other things, right? Food we make, right? Now for Vesak, we don't make a special kind of food, right? Like Sinhala Tamil New Year.
Now for Sinhala Tamil New Year, we make many sweetmeats, and for Sinhala New Year, they make the Kiribati children, the milk rice, right? But for Vesak, they don't make special food item like that, but anything that is delicious, right? Maybe some sweet meats like cookies or something they would make, right? Anything is fine as long as you can share it with others and eat, right? So maybe நீங்க ஏதாவது ஒரு ஸ்வீட் மீட் or cookies ஏதோ ஒரு விஷயம் எழுதலாம், right? Okay. So teacher வந்து cookies என்று எழுதுறேன், நீங்க ஏதாவது ஒரு sweet meat என்று கூட எழுதலாம், right? Next, Ramazan. Okay, what do we do? Right, now for Ramazan, what do we do? Right, for Ramazan, we fast for 1 month, right? அது எழுதலாம், fasting for 1 month. Then we wear new clothes, we visit relatives and friends, we prepare delicious food, right? ஏதோ ஒன்று எழுதலாம், right? So let's write this. நாங்கள் சொல்லுவோம், we fast for 1 month, then we wear new clothes, right? We can write that. Ramazan, what do? We fast for 1 month. We wear new clothes, right? You can write that, right? Then we prepare delicious food. அதுவும் எழுதலாம். Okay. All right. Christmas. What do we do for Christmas? Now we do lot of things for Christmas also, right? Christmas can say we decorate Christmas trees, we go to church and pray, we sing carols, right? So we can write those things for Christmas, right? We decorate Christmas tree, we decorate Christmas trees, then we sing carols, carol கீதங்கள் பாடுறது, right? Wearing new clothes, going to church, அதுவும் எழுதலாம் நீங்க, right? Then okay, then for Christmas, food we make. என்ன food நாங்க செய்றோம்? Right, mainly Christmas cake, children. Christmas என்றாலே what we remember is Christmas cake, right? Christmas cake தான் எங்களுக்கு மெயினா ஞாபகத்துக்கு வரும். We do so many delicious food items for Christmas also, especially sweets, goodies and sweets, but the main food or the dessert is the Christmas cake. Same way for Ramazan also, children, we make a lot of delicious dishes and food items, vatlappam, biryani, gulab jam, so many things, right? So most famous out of that is vatlappam. So for Ramazan, I write vatlappam. Right? Okay. So நாங்க தாய் பொங்கலுக்கு we wear beautiful clothes, right? Then we draw கோலம். அதையும் நீங்கள் எழுதலாம் பிள்ளைங்க. டீச்சர் இதில் ஒரு விஷயம் எழுதியிருக்கு, நீங்கள் எல்லாத்தையும் எழுதலாம். உங்களோட ஒர்க் புக்கில் நீங்கள் எழுதும் போது எல்லாம் எழுதுங்க. we draw கோலம் in front of the door step எழுதலாம். அடுத்தது food we make is பொங்கல் rice. வெசாக்குக்கு what do we do? என்ன செய்வோம்? We observe sil, we give alms, we give dansal. நீங்கள் டீச்சர் இதில் 2 எழுதியிருக்கு, நீங்கள் எல்லாம் எழுதலாம். வாட் டு வி மேக்? அதாவது ஃபுட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஸ்பெஷல் ஃபுட் அண்ட் இல்லை, மேபி நீங்கள் மில்க் ரைஸ், குக்கீஸ்ன்னு ஏதோ ஒன்று எழுதலாம். ரமஜானுக்கு வாட் டு வி டூ? என்ன செய்வோம்? வி ஃபாஸ்ட் ஃபார் 1 month, வி wear நியூ clothes, ரைட்? வி கோ டு த மாஸ்க் டு ப்ரே. எல்லாமே எழுதலாம். டீச்சர் இதில் 2 எழுதியிருக்கு, நீங்கள் மிச்சதெல்லாம் எழுதலாம். ஃபுட் வி மேக், நிறைய ஃபுட் வி மேக் ஃபார் ரமஜான். Teacher has written vatalappam, right? Then for Christmas, what do we do? Enna seivam? We decorate Christmas trees, we sing carols,
then Santa Claus brings gifts, we go to church, right? What food we make? என்ன food நாங்க செய்வோம்? Christmas cake. All right, children. Okay. So with these children, we are done with your workbook activity and the pupils book activity also of this lesson. I hope you understood this lesson well, and please do these activities, children, right? Always complete your activities from pupils and workbook, right? So now I will meet you to teach another lesson from this unit. Take care, children. இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எடுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள். இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எடுகேஷன்.